Ladies and gentlemen, UNESCO delegates and distinguished guests, it's my pleasure to welcome you this evening to Germany, to the beautiful city of Bonn, and to the opening ceremony of the 39th session of the UNESCO World Heritage Committee. My name is Kate Müser. I'm a cultural journalist and television presenter with Germany's international broadcaster Deutsche Welle, and I'm honored to be your host this evening. Looking around, it's very inspiring to see such a diverse and dedicated group of UNESCO community members here this evening in Bonn. You've traveled from all corners of the globe because you share a common commitment to World Heritage. As we just saw in the short film, you'll have the opportunity over the next 10 days to immerse yourselves in some of the most beautiful, some of the most stunning places on the planet. But at the same time, we're living in a time that's marked by war, by conflict, by destruction. Many of our most precious natural and cultural treasures are at risk, and working together to protect them is, of course, one of the main reasons we've come together here in Bonn. Germany's Chancellor, Angela Merkel, would also like to welcome you this evening, and she's specially prepared this video message for you. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im World Conference Center in Bonn. Für Deutschland ist es eine große Ehre, die 39. Sitzung des Welterbekomitees auszurichten. Die UNESCO ist der Aufgabe verpflichtet, dem Streben nach Frieden auf der ganzen Welt zu dienen. Die Welterbekonvention und das Welterbekomitee sind die Hüter und Bewahrer der materiellen Zeugnisse des menschlichen Geistes, seiner Kreativität und Erfahrung. Sie sind somit Hüter des Erbes der gesamten Menschheit. Das Welterbe befördert Verständnis für andere Religionen und Kulturen. Es bereichert unsere Wahrnehmung, unser Denken und unser Leben. Welterbe ist gerade in jüngster Zeit zu einem Ziel terroristischer Angriffe geworden. Die Liste der aus politischen oder religiösen Gründen zerstörten und schwer beschädigten Welterbestätten ist lang. Hinzu kommen Naturkatastrophen, die Welterbestätten gefährden. Auch gehen wir Menschen nicht immer respektvoll genug mit Welterbestätten um. Wir sind deshalb aufgefordert, die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung mit ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Dimension auch beim Umgang mit Welterbestätten zu beachten. Die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom Mai dieses Jahres zeigt eindrucksvoll, dass die internationale Gemeinschaft zusammensteht, über alle Religionsgrenzen hinweg, wenn es darum geht, die vorsätzliche Zerstörung von Welterbe als Kriegsverbrechen zu kennzeichnen und Hilfe für die Einhaltung und Sicherung des Natur- und Kulturerbes zu geben. Ich wünsche Ihnen allen gute Beratungen auf der Sitzung des Welterbekomitees und hoffe, dass Sie alle gemeinsam diese Konferenz zum Erfolg führen. Allow me now to introduce UNESCO's Director General, Irina Bokova. Please take the podium. Your Excellency, Professor Maria Bomer, Chairperson of the World Heritage Committee, Mr. President of the General Conference of UNESCO, Mr. Chair of the Executive Board, Mr. Mayor of the City of Bonn, Members of Parliament, Ministers, distinguished members of the World Heritage Committee, Excellencies, ladies and gentlemen. First, Madam Bomer, please transmit our heartfelt gratitude to Chancellor Merkel for this powerful message that she just presented to us about the importance of heritage, heritage which is under destruction and heritage which binds people together. For more than 4 decades, the World Heritage Committee has met every year, bringing together governments, experts, civil society, journalists, the private sector, to set the pace for protecting the world's cultural and natural sites of universal outstanding value. We have done so in times of peace, to celebrate the power of culture, to foster dialogue and development, mutual understanding and tolerance. We have done so in times of turbulence, when heritage is under attack and people are deprived from their fundamental rights and history, from their identities. Heritage
is under attack today. In Syria, in Iraq, in Libya, in Yemen, in Mali, we see the brutal and deliberate destruction of heritage on an unprecedented scale. Mesopotamia, the cradle of human civilization, is being burned to ashes. Mosul, Nimrud, Hatra, Aleppo, all of them bear witness to the wealth of Islamic wisdom, to the dialogue of cultures in human history, and they are being bombed and destroyed with jackhammers. World Heritage sites are used for military purposes. Illegal excavations and trafficking of cultural objects are depriving people of their identity, accelerating social disintegration, and contributing to the financing of extremism. All this, ladies and gentlemen, is a call to action. This calls on us to reaffirm our commitment to the principles and values upon which the World Heritage Convention was adopted in 1972. This is also a reminder of our responsibility to always recall that the destruction of heritage is an integral part of humanitarian and security crisis, and that its protection cannot be delinked from the protection of human lives. It is our responsibility to bring governments and experts together to respond to the new threat of violent extremism and to halt cultural cleansing. It is, I believe, especially fitting Germany is chairing the World Heritage Committee this year, and I wish to convey my deep thanks to the government of the Federal Republic of Germany for hosting and organizing this 39th session of the World Heritage Committee, and most especially Her Excellency Professor Maria Bomer for her leadership. German experts and institutions are acting on their commitment and expertise to protect the cultural heritage of humanity, including in the Middle East, from the Pergamon Museum to the German Archaeological Institute. We are happy to have here the director of the institute with us. It is in fact a German philosopher, Hans Jonas, who introduced into modern thought the idea of collective responsibility to future generations, the idea that we should behave as guardians of the planet. Germany was among the first countries to ratify the World Heritage Convention, and this is the second time the committee holds its annual session in Germany, after Berlin in 1995. Just last month, in New York, at the initiative of Germany and Iraq, co-sponsored by more than 90 states, the United Nations General Assembly adopted a resolution to mobilize states for the protection of cultural heritage of Iraq. I believe this marks a turning point in international mobilization, which we must take forward together. Tomorrow, ladies and gentlemen, we will launch the Global Coalition for the Protection of Heritage, and the chairs of all UNESCO cultural conventions will meet to join forces and coordinate actions. We are building strong momentum. We must build on this together. Mesdames et Messieurs, Excellences, chacun mesure ici l'ampleur des enjeux auxquels nous faisons face. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu culturel, c'est un impératif humanitaire et de sécurité, un combat collectif pour défendre une certaine vision du monde et de l'humanité. Lorsque les extrémistes attaquent l'histoire et la mémoire des peuples, lorsque quiconque essaie de prendre la culture en otage pour diviser l'humanité et diviser les peuples, c'est l'idée même du patrimoine mondial qui est visée, l'idée que l'on peut vivre en paix, dans le respect de la diversité et le dialogue des cultures. En réponse, notre rôle
est à la fois de protéger les sites, de stopper le trafic des biens culturels, et c'est aussi de faire valoir une autre vision de l'humanité, rassemblée autour des droits humains et d'un patrimoine commun. Notre devoir est de défendre une vision de la culture et du patrimoine comme une force de paix, de dialogue, de rapprochement des peuples, comme moyen d'apaiser les mémoires blessées, de retrouver confiance dans son histoire et l'énergie de se projeter dans l'avenir, comme force de créativité, d'innovation, de développement durable, à intégrer dans l'agenda des Nations Unies post-2015. Notre devoir, j'en suis convaincue, c'est de renforcer la crédibilité de la Convention, d'accompagner les États bien au-delà de l'inscription pour la sauvegarde des biens sur le très long terme pour les générations futures. La Convention du patrimoine mondial incarne l'une des plus importantes et précieuses contributions de l'UNESCO au développement de la communauté internationale, de son unité, de la solidarité. Et nous sommes heureux d'en célébrer les principes à nouveau cette année quand nous célébrons le 70e anniversaire de l'UNESCO. Contre l'ignorance et la bêtise criminelle, nous devons répondre aussi par la culture, la connaissance, partager les savoirs et la sagesse millénaire historique de l'humanité, et aussi la sagesse islamique, partager le message de Palmyre, la Venise des sables, comme un pont entre l'héritage gréco-romain, l'empire perse et la culture arabe de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est le sens de la campagne que j'ai lancée en mars à Bagdad, à l'université, avec les étudiants de l'université de Bagdad, sur les réseaux sociaux Unite for Heritage. Et tout à l'heure, nous avons reçu avec Madame Bomer des mains de 32 jeunes experts du patrimoine du monde entier une déclaration d'engagement qu'ils vont nous présenter maintenant qui montre que les gens se mobilisent. C'est le sens du travail ensemble de l'UNESCO, avec le Conseil de sécurité, avec la Cour pénale internationale, avec l'ensemble de nos partenaires, dont la plupart sont ici, avec nous, et que je salue. Les textes, mesdames et messieurs, existent, les mécanismes aussi, et nous devons les renforcer, élever le niveau d'engagement politique, et c'est le sens de la coalition que nous allons lancer demain. Partout dans le monde, des gens se mobilisent pour la protection de leur patrimoine, pour sauver les forêts, les sites qui portent leur histoire, leur identité, qui sont pour eux des sources de résistance, de résilience, de cohésion, dont la sauvegarde est inséparable de la protection des vies humaines et dont la protection permet le développement des sociétés. La semaine dernière, un gardien et 2 policiers des patrouilles de protection du parc de Garamba, en République démocratique du Congo, ont été tués de sang-froid par des braconniers. Un policier lancé à la poursuite de trafiquants de biens culturels à Denizli, en Turquie, a payé de sa vie son engagement à protéger le patrimoine culturel de son pays. Au Mali, à Timbuktu, après 12 ans d'efforts, les maçons de la vie viennent de terminer la reconstruction des mausolées détruits en 2012. Et c'est la meilleure réponse qu'on peut imaginer contre l'ignorance, le fanatisme et l'intolérance. Comme nous allons fêter vendredi prochain, le 3 juillet, le 10e anniversaire de la reconstruction du pont de Mostar, dont je vais assister, et c'est aussi une célébration de fêter la Convention sur le patrimoine mondial comme un pont vers les autres, comme un pont vers la paix, la diversité culturelle, la tolérance et le dialogue. Et
permettez-moi, je crois que c'est au nom de toutes ces sentinelles du patrimoine que nous sommes réunis aujourd'hui pour sauvegarder notre patrimoine commun et le transmettre aux générations futures. Merci pour eux. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much, Irina Bokova, for your address. Now, if you'd please join me in welcoming Professor Dr. Maria Böhmer. She's Minister of State at Germany's Federal Foreign Office and Chairperson of the World Heritage Committee. Welcome, Professor Dr. Böhmer. Sehr geehrte Frau Generaldirektorin Bokova, sehr geehrte Sheikha May Al-Khalifa, sehr geehrter Herr Präsident Ping, sehr geehrter Herr Vorsitzender Amra, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Frau Ministerin Lörmann und zugleich Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz, Herr Oberbürgermeister Nimsch, Frau Präsidentin Metze-Mangold, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie hier in Bonn ganz herzlich willkommen. Bonn, jetzt Stadt der Vereinten Nationen hier in Deutschland. Und dieser wunderbare Tagungsraum ist der frühere Plenarsaal des Deutschen Bundestages, ein Ort der Demokratie. Nach der Wiener Vereinigung hat hier der Deutsche Bundestag am 20. Juni 1991 den Beschluss gefasst, dass der Deutsche Bundestag nach Berlin umzieht. Das, was Ihnen heute bekannt ist als Ort des Deutschen Bundestages. Das erfolgte 1999. Heute ist dieser Ort in Bonn ein Ort der Ideen, des Austauschs der Vereinten Nationen und damit auch der UNESCO. Vor wenigen Tagen hat Bundesaußenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier, von dem ich Sie ebenfalls sehr herzlich grüßen darf, gemeinsam mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, diesen Raum eingeweiht, dieses Konferenzcenter. Dass Deutschland heute den Ideen der UNESCO einen Ort geben kann, ist mit Blick auf unsere Geschichte nicht selbstverständlich. Als vor 70 Jahren die UN-Charta und die UNESCO-Verfassung verabschiedet wurden, war Deutschland nicht mit dabei. Die Gründung dieser Organisation war auch eine Antwort der internationalen Gemeinschaft auf unsagbares Leid, das von Deutschland ausgegangen ist. Ich bin überzeugt, Deutschland ist es nur deshalb vergönnt gewesen, einen Weg in die Mitte der Völkergemeinschaft zu finden, weil wir uns unserer Geschichte und unserer historischen Verantwortung gestellt haben. Und dafür bin ich dankbar. Soeben haben wir gemeinsam die Videobotschafterin von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel verfolgen können. Und ich darf Sie noch einmal sehr herzlich persönlich von ihr grüßen. Sie hat die Vorbereitung für diese UNESCO-Konferenz mit großer Begeisterung verfolgt und ist sehr gespannt auf die Ergebnisse der Welterbekonferenz. Und es ist uns in der Tat eine große Freude, liebe Frau Bokova, dass die 39. Sitzung hier in Bonn stattfindet. Und ich möchte Ihnen noch einmal sehr, sehr herzlich dafür danken. Und in diesem Dank verbinde ich auch meinen persönlichen Dank für Ihren Einsatz zum Schutz und Erhalt des Welterbes. Welterbe, das ist die Basis für die Existenz und den Zusammenhalt von Menschen. Welterbe gibt Halt und Orientierung, es stiftet Identität. Es verbindet Menschen und mit ihrer Heimat und ihrer Geschichte, mit ihrem Land und der Welt. Welterbe ist unersetzliche Quelle der Inspiration. Wir werden unsere Zukunft nur dann menschlich gestalten können, wenn wir unser kulturelles Erbe schützen, erhalten und nachhaltig nutzen. Und wir tun es, um es an zukünftige Generationen weitergeben zu können. Gemeinsam mit Ihnen allen
teile ich die Begeisterung für das Erbe der Menschheit. Und ich möchte mich mit Ihnen gemeinsam für den Schutz und den Erhalt von Welterbestätten stark machen. Und ich bin mit vielen von Ihnen in diesem Jahr meiner Präsidentschaft persönlich zusammengetroffen. Ich habe Ihr großes Engagement erlebt und dafür danke ich Ihnen allen sehr herzlich. Aber diese Freude ist überschattet von großer Sorge. Wenn wir in die Welt schauen, und wir haben hier eine Ausstellung, die erinnert an Timbuktu, wir wissen um Bamiyan, um Mosul, Nimrud, Ninive, Hatra, Palmyra, Sanaa, einst stolze Orte der Kultur, heute Orte des Schreckens. Wir halten immer den Atem an und immer wieder. Und gerade in diesen Tagen sind wir tief erschüttert und von großer Fassungslosigkeit gefangen über die brutalen Terrorakte und grausamen Ermordungen in Frankreich, Tunesien und Kuwait. Das Wüten von Terrororganisationen wie IS übersteigt unsere Vorstellungskraft, auch wenn es um Welterbe und um Kulturgüter geht. Die Spur der Zerstörung schneidet tiefe Wunden in das Erbe der Menschen, in die Geschichte einer Region, in die Identität eines Volkes, in das kulturelle Gedächtnis der Welt. Das Erbe der Menschheit wird geplündert und zerstört. Die Welt droht aus den Fugen zu geraten. Und gerade jetzt müssen wir auf die Kraft der Kultur setzen. Wir müssen für unsere gemeinsamen Werte einstehen. Es geht um die Würde des Menschen, um Toleranz, um Achtung vor der Vielfalt und um Respekt für andere und für ihre Kultur. Deutschland will seinen Beitrag leisten zum Schutz von Menschen, Ideen und Orten, zum Schutz von Kultur und Natur. Wir setzen uns ein für politische Verständigung, für Frieden, für Sicherheit, für Krisenprävention und Krisenbewältigung. Und, wie liebe Frau Bukowa, Sie bereits sagten, von dieser 39. Sitzung des Welterbekomitees soll ein starkes Signal für die Regionen ausgehen, die durch Krisen, Konflikte und Naturkatastrophen besonders schwer getroffen sind. Und ich denke auch an die Erdbebenkatastrophe in Nepal. Menschen brauchen Hilfe. Und diese Hilfe umschließt auch die Rettung und Restaurierung von Welterbestätten, denn es ist eine existenzielle Frage für Menschen dort. Ich will Menzel Mandela zitieren. Er sagte, wer feststellen will, ob er sich verändert hat, der sollte zu einem Ort zurückkehren, der unverändert geblieben ist. Menschen brauchen solche Identitätsorte. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass sie nicht verloren gehen. Auch nicht durch Umwelteinflüsse, durch wirtschaftliche Interessen oder schlichtweg durch Vernachlässigung. Dies zu erkennen und in die Realität umzusetzen, das ist die vielleicht wichtigste Herausforderung für das Erbe der Menschheit. Liebe Gäste, liebe Freunde, An die Freude ist eines der berühmtesten Gedichte Friedrich Schillers. Ludwig van Beethoven, in dessen Geburtsstadt wir uns hier befinden, hat es in seiner 9. Symphonie vertont. Und mit Pathos beschreibt diese Ode das klassische Ideal einer Gesellschaft gleichberechtigter Menschen, die durch das Band der Freude und der Freundschaft verbunden sind. Warum erzähle ich Ihnen das? Rheinaufwärts, keine 200 Kilometer von hier entfernt, liegt das Kloster Eberbach. Und manche von Ihnen wissen, dass dort der Roman Der Name der Rose von Umberto Eco verfilmt wurde. Im Mai hatte ich die Botschafter der Staaten, die derzeit Mitglied im Welterbekomitee sind, dorthin eingeladen. Wir waren fasziniert von der Schönheit des Ortes, von der Geschichte, die er erzählt. Um die grandiose Akustik der Basilika zu spüren, stimmte einer der Botschafter, ich meine, es war der Botschafter von Portugal, auf einmal spontan Beethovens Melodie an. Und wir sangen gemeinsam Freude schöner Götterfunke. Und bei der Zeile
Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, war die Idee der UNESCO plötzlich allgegenwärtig. Wir fühlten uns umschlungen von einem kulturellen Band, das diese Welt zusammenhält. Behalten wir dieses Ideal einer Gesellschaft von gleichberechtigten Staaten, die einander in Freundschaft verbunden sind, immer im Blick. Denn es geht um nicht mehr und nicht weniger als das Erbe der Menschheit. Und dieses Erbe der Menschheit verbindet uns, und ich kann mir keine schönere Aufgabe vorstellen, als heute und in den kommenden Tagen mit Ihnen daran zu arbeiten, die Idee der UNESCO und die Welterbeidee zum Klingen zu bringen. Herzlichen Dank.
Thank you very much to the Kuss Quartet for that beautiful musical interlude. And as Professor Dr. Böhmer already mentioned this evening, it was right here in Bonn that Ludwig van Beethoven was born back in the year 1770. So it's only fitting, of course, that we should hear just a bit of his music this evening. And if you couldn't guess, that was the fourth movement from Beethoven's String Quartet number 13, B-flat major, opus 130. Well, the Kuss Quartet is a highly acclaimed musical ensemble that's made a name for itself around the world, in particular for presenting classical music the way that it was received by its original audiences, as something, not something old, but as something new, modern, and something very avant-garde. You can look forward to more music from the Kuss Quartet coming up later in the program. Now I'd like to welcome to the podium Hao Ping, President of the UNESCO General Conference and China's Vice Minister of Education. Welcome. Excellency Dr. Maria Böhmer, Minister of State at the Federal Foreign Office and the Chairperson of the World Heritage Committee, Mr. Mayor, Madam Director General, Mr. Chairperson of the Executive Board, distinguished members of the World Heritage Committee, Excellencies, ladies and gentlemen, good evening. First of all, I would like to extend my heartfelt thanks to the government of Germany and the city of Bonn for their generous hospitality. I would also like to acknowledge the efforts of the international community to address the emergency situation of extensive damage to world heritage in Nepal. High attention and concrete efforts have also been paid to world heritage in conflict areas. We should also condemn the recent terrorist attacks in Tunisia, France, and Kuwait. Ladies and gentlemen, the 1972 Convention entered into force in order to protect natural landscape and historical sites, to preserve our memories and cultural identities, to pass on human wisdom and values to future generations. In the past 40 years, the Convention has served as a vital framework to unite international cooperation and demonstrated the power of culture in ensuring lasting peace and supporting sustainable development. In the last 2 years, I had the chance to visit some nature and cultural heritage sites, and they all made me proud of the World Heritage List, UNESCO's flagship program. Today, the Convention remains fundamental for many reasons, among which I would like to highlight the following points. First of all, heritage is a legacy of history and the most significant embodiment of human creation, which lays down the foundation of development today. In this rapidly changing world, one of humanity's essential challenges is the preservation of the past, which leads to a brighter and more equitable future. Secondly, heritage is the best way to preserve and conserve cultural diversity. Civilizations have come in different colors, and such diversity has made exchanges and mutual learning among civilizations relevant and valuable. It is important to preserve heritage, promote mutual understanding and respect. Finally, heritage contributes powerfully to the construction and defense of peace in the mind of men and women. Today, in this interconnected world, all cultural heritage
is humanity's common asset, and that humankind share common destiny. It is important to construct our common destiny and foster solidarity to ensure long-lasting peace. Ladies and gentlemen, renewed efforts are needed ahead in the important year of 2015, when we are celebrating the 70 years anniversary of UNESCO and commemorating the end of the Second World War. We must continue to stand together to protect our heritage. First, we must continue to ensure that our efforts remain inclusive to make the implementation of the Convention benefit for all countries. I'm glad to see the reforms and the more equitable geographic and cultural representation in the committee. We should also endeavor to improve our support to countries most in need to protect and manage their World Heritage Site. Second, we must continue to underpin the role of education on the protection of the world heritage. Education is an essential means of safeguarding world heritage. The young generation is the heritage practitioners of the future. We must emphasize the role of education to make sure that the young people inherit the past and pass it on to future. Last but not least, culture must be an integral part of the post-2015 development agenda. We have seen how World Heritage has the potential to uplift communities, alleviate poverty, as well as foster culture of peace. In this way, we show how essential culture and heritage are for global sustainable development in the future. Ladies and gentlemen, we have made good progress. In the current committee session, 37 new sites will be proposed to the list, which shows once again the strength of the Commission. Finally, on behalf of the General Conference of UNESCO, I wish all of you a very fruitful committee session. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Haoping. Our next distinguished speaker this evening is Mohamed Sameh Amir, Chairman of the UNESCO Executive Council and Ambassador and Permanent Delegate of Egypt to UNESCO. Welcome, Mr. Amir. Good afternoon. Your Excellency, Professor Maria Bomer, Minister of State at the Federal Foreign Office and Chairperson of the World Heritage Committee, Your Excellency, Mr. Haoping, President of the General Conference of UNESCO, Madame Irina Bokova, Director General of UNESCO, Ministers, Members of Parliament, Mr. Mayor of Bonn, distinguished members of the World Heritage Committee, Excellencies, ladies and gentlemen. It is an honor for me to be invited to attend the 39th session of the World Heritage Committee in my capacity as a chairperson of the Executive Board of UNESCO. At this time, I would like to express my sincere gratitude to the government of the Federal Republic of Germany and to you, Professor Bomer, the chairperson of the World Heritage Committee, for hosting this event. Let me also say that the great number of experts and political decision makers who choose to attend this annual event affirms the importance of 1972 Convention and its testament of the international community's commitment for the protection of the world heritage. Excellencies, ladies and gentlemen, on the occasion of the 70th anniversary of UNESCO this year, we should also take the time to remember the accomplishment and ceaseless dedication undertaken by our organization
and all its member states in preserving and safeguarding the world culture and nature heritage. Such heritage contributes to strengthening identity, ensuring sustainable development, alleviating poverty, and promoting social inclusion and cohesion. Its protection, therefore, is not only important to the local communities where the heritage is found, but also to the global community as a whole. That is why we have created a World Heritage List. That's why it is the utmost importance that we all collectively must protect it. Over the years, the role of culture has been recognized as a driver for more equitable social, economic, and environmental development, especially in the face of numerous attacks against our educational and cultural institutions all over the world. UNESCO's responsibility to initiate change and action where it is most needed become more pertinent. UNESCO is the only organization within the United Nations system that has a mandate specifically in the field of culture. This means that we have a special mission to assume international leadership for the promotion, preservation, and protection of culture, most especially in times of conflict. At the beginning of the last session of the board, I said that horrific and criminal attacks on world cultural heritage sites in Syria, Iraq, Libya, Mali, and elsewhere are attacks on humanity as a whole. I recalled the excellent work of the Director General to raise international awareness and ultimately condemnation by international community against such destruction, and the United Nations Security Council adoption of Resolution 2199 in February of this year. In this regard, I would like to applaud her social media campaign, United for Heritage. It aims to mobilize international, regional, and local efforts to protect heritage. This campaign is an excellent way to bringing awareness for the need to protect cultural heritage, especially in time of crisis, to young people who already know all too well the danger and suffering that violence and conflict bring. It is my conviction that UNESCO's, ideally through the World Heritage Committee, can offer real impact solutions in such crisis situation where its expertise is so valuable. The looting and illicit trafficking of cultural property are fast becoming disasters, which require a strong response, particularly given the situation in countries where there is armed conflict. Tomorrow, the Director General, Mrs. Irina Bokova, will launch a much-needed coalition for the protection of cultural heritage. We must all embrace this initiative just as we have been doing with her. Ladies and gentlemen, in the coming days, your tasks will include the reviewing of the state of conservation reports and the evaluation of new nominations to the World Heritage List and other issues related to World Heritage that need to be addressed. I urge you to do so with consideration to the safeguarding and the promotion of cultural diversity, and to uphold collective will in decision-making process. In this regard, I would like to encourage you to collaborate constructively toward the elaboration of the final outcome declaration from this meeting that reinforce our work for the preservation, promotion, and protection of cultural heritage. Only in this way we can fulfill the responsibilities best owed upon us by our founders and to meet the challenges of the age we live in. On behalf of all members of the Executive Board of UNESCO, and from me personally, I would like to wish you a very successful and fruitful 39th session of the World Heritage Committee. Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Amir. Now, if you'd please join me in welcoming Sylvia Lohmann. She's Vice President of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in Germany and Deputy Premier of the State of North Rhine-Westphalia. Please welcome Sylvia Lohmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Staatsministerin Professor Böhmer, sehr geehrter Herr Präsident der UNESCO General Conference, Mr. Hao Ping, sehr geehrter Herr Vorsitzender des Executive Boards der UNESCO, Mr. Amir, sehr geehrte Frau Generaldirektorin, Frau Bokova, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Exzellenzen, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen der Kultusministerkonferenz und der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen darf ich Sie ganz herzlich hier in Bonn an der Wiege der parlamentarischen Demokratie in Deutschland und, es wurde schon gesagt, der Geburtsstadt Ludwig van Beethovens begrüßen. Wir befinden uns in einer Region mit einer ungeheuren kulturellen Dichte. Einige Welterbestätten, die im Laufe des Zweiten Weltkriegs zwar in Mitleidenschaft gezogen wurden, aber nicht vollends zerstört waren, liegen in einem Radius von weniger als 100 Kilometer um Bonn herum. Zum Beispiel die Zeche Zollverein in meiner Heimatstadt Essen oder der Kölner Dom, der nicht nur ein Wahrzeichen ist, sondern das Rheinland und die Kultur der Menschen, die dort leben, symbolisiert. Das Welterbe stellt ihr Selbstbewusstsein, ihre Offenheit und ihre Gastfreundschaft, die in 2 Jahrtausenden gewachsen ist, dar. Lassen Sie sich davon anstecken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland weiß um seine politische Verantwortung für das Welterbe. 2014 und 2015 sind Jahre mit zahlreichen Anlässen zum Gedenken an millionenfaches Leid und Zerstörung zwischen 1914 und 1945, das die Deutschen auslösten, und auch an niemals wiederherstellbare Kulturvernichtung. Daher setzt sich Deutschland umso mehr für die Bewahrung der Natur- und Kulturgüter der Menschheit ein. Die aktuelle Bedrohung und Vernichtung des Welterbes, das die früheren Hochkulturen an Euphrat und Tigris geschaffen haben, muss uns Mahnung sein, alles, aber auch wirklich alles dafür zu tun, das kulturelle Erbe der Menschheit zu schützen und zu erhalten, wo immer dies möglich ist. Meine Vorredner haben schon auf die aktuellen Ereignisse hingewiesen, die erneut von Hass und Terror und Gewalt zeugen. Friedrich Schiller und Ludwig van Beethoven sind schon genannt. Ich will den Philosophen Kant nennen, weil ich glaube, es gibt 2 Maßnahmen als Gegengift gegen Hass und Gewalt. Und das sind Aufklärung und Begegnung. Die brauchen wir, wenn wir dem Hass und der Gewalt die Grundlage entziehen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Geschichte der Welterbeliste ist zweifellos eine Erfolgsgeschichte. Mit ihr wird die Idee des Schutzes von Welterbestätten kontinuierlich ins Bewusstsein der Menschen gehoben. Die UNESCO hat 1994 die globale Strategie verabschiedet. Damit will sie eine geografisch und kulturell ausgewogene Liste erreichen. Sie räumt Nominierungen aus Ländern, die bisher nicht in der Welterbeliste verzeichnet sind, Priorität ein. Die Entscheidung für eine angemessene Berücksichtigung aller Kontinente ist eine Entscheidung im Geist der Konvention. Da es Europa und Deutschland mit seinen 39 Welterbestätten künftig schwerer haben werden, neue Welterbestätten durchzusetzen, hat sich Deutschland für einen Strategiewechsel entschieden. Wir haben uns dabei vom Geist der Welterbekonvention leiten lassen. Die 5 Cs sind für uns der Motor für einen nachhaltigen Umgang mit dem Welterbeprogramm. Credibility, die Glaubwürdigkeit durch angemessene Repräsentanz aller Kulturen. Effective Conservation, die Entwicklung von Strategien für einen nachhaltigen Schutz bei nachhaltiger Nutzung. Capacity Building, der Aufbau von Expertise zur Sicherung des Kultur- und Naturgutes. Communication, eine geeignete Kommunikation zur Bewusstseinsbildung und Austausch von Wissen. Community Involvement,
die Einbeziehung aller mit dem Welterbe befassten Akteure von Nominierungs-, Schutz- und Nutzungsmaßnahmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben einen wahren Sitzungsmarathon vor sich. Sie tragen große Verantwortung für die Fortentwicklung, Bewahrung und Sicherung der kulturellen Identität der Menschheit. Eine schwierige, vor allem aber großartige Aufgabe, für deren Erfüllung ich Ihnen herzlich danke und im Namen der Kultusministerkonferenz viel Erfolg wünsche. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
taste there of Germany's contemporary art scene. Thank you very much to Francesca Penigo for that truly amazing and impressive performance, which was choreographed by Mauro Bigonzetti. Francesca Penigo is part of the Phase 7 dance ensemble, which was one of the most in-demand creative groups in Germany, and they do get around to quite a few continents, so in your home country you can also watch out for Phase 7's next performance. The next speaker on your program, Michael Groschek, is unable to be here this evening, so if you would please join me in welcoming Bonn's Mayor, Jürgen Nimsch. Frau Generaldirektorin, Frau Staatsministerin, Frau stellvertretende Ministerpräsidentin, Präsidenten, Exzellenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein guter Ort für gute Entscheidungen. Und gerade dann, wenn es um das Weltkulturerbe geht. Denn hier auf diesem Grund haben vor 2000 Jahren die Römer eine große Siedlung gebaut, den Ficus Bonensis. Und wir haben bei den Bauarbeiten für dieses Konferenzzentrum für 7000 Personen erst vor einem Dreivierteljahr die 2000 Jahre alte Konferenzhalle gefunden, die dort unten vorhanden war. Hier wurde also schon vor 2000 Jahren debattiert, hier wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Dies war auch ein Produktionsort. Im Ficus Bonensis wurden die römischen Sesterzen, die Münzen für das ganze Römische Reich, hergestellt. Und auf der anderen Seite des Rheins, dort wo die Germanen lebten, haben wir vor einigen Jahrzehnten das Grab des Oberkasseler Menschen gefunden, der dort 12.000 vor Christus gelebt hat. Wenn Sie tief einatmen, spüren Sie also überall Geschichte und auch die Verantwortung im Umgang mit der Geschichte. Ich war deswegen sehr froh, dass ich vor einigen Tagen die Young Experts bei mir im Rathaus begrüßen durfte und heute auch nach Beendigung ihrer Arbeit wieder dort. Und ich hatte das Gefühl, dass es stimmt, was wir uns vorgenommen haben, was wir in der Stadt Bonn mit unseren 320.000 Einwohnerinnen und Einwohnern allen Gästen mitgeben wurden, als Teil unserer Willkommenskultur der Menschen, die aus 180 Nationen stammen und in dieser Stadt leben, dass wir es, ich hoffe, wieder einmal geschafft haben, den Spirit, wie die Vereinten Nationen sagen, mit ihren 18 UN-Sekretariaten, diesen Special Bond Spirit, auch Ihnen, so hoffen wir, zu vermitteln. Das ist der Spirit, den wir aus dem schon so oft zitierten immateriellen Weltkulturerbe der 9. Sinfonie Ludwig van Beethovens genommen haben. Es ist ein einziges Wort. Ein Wort, von dem ich hoffe, dass Sie es während Ihrer anstrengenden Konferenz oft spüren können, dass es Ihnen Kraft und Mut gibt. Unser internationales Stadtlogo. Nehmen Sie es mit. Freude, Joy, Joie, Bonn.
Thank you once again to the Kuss Quartet. We've just heard the fifth movement, the Cavatina, from the same Beethoven string quartet we'd heard earlier, opus 130 in B-flat major. And if you get a chance to see a bit of Bonn this week, do look out for all of the Beethoven statues around town. I think there are about half a dozen or so if you look carefully, some of them in more hidden locations than in others. Well, the participants of the UNESCO Young Experts Forum have also been doing quite a bit of exploring this past week. Our next speaker, Dr. Verena Metzer-Mangold, is the president of the German Commission for UNESCO, and she's one of the main organizers of tonight's session, as well as of the Young Experts Forum. She's here this evening to welcome you to the conference and tell us a bit more about the Young Experts. Dear Madame Bokova, General Director of UNESCO, dear Chairperson of this meeting, State Minister Böhme, Your Excellencies Mr. Ping and Mr. Ahme, dear Mrs. Minister Löhrmann, dear Mr. Lord Mayor Nimsch, honorable delegates, dear ladies and gentlemen. It is also my great pleasure to welcome you on behalf of the German Commission for UNESCO to this year's World Heritage Committee meeting. It has been an honor and a joy for our Commission to be one of the main organizers of the 39th session, including the Young Experts Forum 2015. My thanks go to our cooperation partners that have helped us fulfilling this task. Now, ladies and gentlemen, I have the pleasure to introduce the contribution of the young experts to this year's World Heritage Committee meeting. It is indeed of the highest importance to actively include young peoples in the international community's efforts to protect and safeguard our world heritage. The World Heritage Sites represent a fascinating map of our common human dignity, of our common history and our shared values, as well as of our rich cultural diversity. Heritage is our legacy from the past and the treasure we want to pass on to future generations. Allow me to refer to the excellent text of the Declaration on Cultural Policies of Mexico City from 1982, which says, "It is culture that gives man the ability to reflect upon himself. It is culture that makes us specifically human, rational beings, endowed with a critical judgment and a sense of moral commitment. It is through culture that we discern values and make choices." End of quote. Today we know that these cultural values and choices do not only concern single historic monuments and natural sites. They profoundly concern the way we are using our planet's limited resources as a whole. Therefore, we have chosen the overall issue of sustainability, this demanding notion of the post-2050 agenda, as subject of this year's Young Experts Forum. The forum was held in the last 10 days in the World Heritage Site Upper Middle Rhine Valley and in the city of Bonn, together with 32 young experts from all over the world. And please, ladies and gentlemen, give them a very warm welcome to Bonn. Thank you. They worked very hard to get a deeper understanding of the World Heritage Convention, of the working methods of the committee, and of potential impacts
of a sustainable management of heritage sites. May I now invite you, dear delegates, ladies and gentlemen, to give your attention to these young experts. First, please enjoy a short film that reflects the intensive work, but also the joyful atmosphere of the past 10 days. After this film, Mrs. Aya Miyazaki from Japan, Mr. Elao Martin from Namibia, Mrs. Eliza Seferian from Lebanon, Mr. O'Shane Omar Robinson from Jamaica, and Mr. Sven Stadtmann from Germany will present the key points of the declaration jointly elaborated by all participants. They are the next generation of global citizens. Welcome to the film first. It is my pleasure to welcome you. Madame Chairperson, Madame Director General UNESCO, distinguished members of the World Heritage Committee, distinguished member countries of UNESCO,
Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. We are 32 representatives of the World Youth Experts Forum 2015. We're gathered here in Germany to immerse ourselves in the challenges of sustainable management of the World Heritage Sites. We understand sustainable management as the key strategies that involve local communities and youth participation to ensure the protection of the outstanding universal value. Therefore, we would like to put forward the following thesis. As mentioned by Alan Bloom, education is the movement from darkness to light. Ladies and gentlemen, the world today is going through profound changes. Tendencies of dark mentalities threaten the existence of World Heritage Sites forever. In the Arab world, the Palmyra of Syria and the ancient city of Sana'a might cease to exist as we speak. As young experts, we believe that World Heritage education can illuminate the minds and hearts of world citizens and can nurture a sense of responsibility and sympathy toward World Heritage Sites. Ladies and gentlemen, as young experts, we strongly believe that highlighting and sharing the significance of World Heritage Sites to humanity would make them aware that these sites are outstandingly and universally valuable. Along with realizing our common values, the engaging and enriching experiences of the Young Experts Forum have inevitably created many cross-cultural friendships and partnerships in the interest of our common heritage. We recognize the opportunities presented by the Experts Forum to share, collaborate, and foster youth-led solutions to challenges facing world heritage. We also recognize that the youth has the best capacity to understand and maximize the potential of networking opportunities. It is now time to create a network amongst ourselves to promote the sustainable management of World Heritage Sites through youth-led initiatives and to link this network with that of heritage professionals. With the support of state parties, the relevant national agencies, we can create a pool of knowledge, resources, and experiences in the network, which will enable us to make a positive contribution with our initiatives and keep these young, passionate, and powerful partnerships alive. There are many people around the world that donate their time to the protection of our global heritage. Some may call them dreamers. The real dreamers, however, are those who believe that World Heritage Sites, such as the 10,000 square kilometers of Wardensee, could be managed without the constant voluntary engagements of individuals and local communities. These groups hold a great opportunity for the effective conservation of World Heritage Sites, a potential that not everyone might be aware of or knows how to utilize. There are a number of World Heritage Sites that have already been implementing successful volunteer and community engagement strategies. And this is why we need to initiate an exchange between countries on how to fund, train, and deploy volunteers, and also on how to better involve local communities in conservation. Let us live the spirit of the UNESCO and learn from each other. In doing so, we will not only improve the sustainable management of World Heritage Sites, but also offer more young people the same life-changing experience that brought so many of us together.
Sustainability of World Heritage Sites involves multi-layered approaches which are intrinsically connected to young people. We, as young experts, are eager to commit ourselves to collaborate on the questions concerning youth and those that are of most relevance to youth involvement. We will further develop the ideas expressed in the Youth Forum Declaration to the 39th session of the World Heritage Committee. We will build our capacity in areas such as education, local community involvement, volunteering, and youth network development. We will enjoin today's generation in voicing our collective ideas and concerns on World Heritage. Director General for UNESCO, Madam Chairperson, the Federal Foreign Office of Germany, the German Commission for UNESCO, the Ministry of Education, Lifelong Learning, Culture and Science of Rhineland-Palatinate, members of the World Heritage Committee, we, the participants of the 39th session of the World Heritage Committee Young Experts Forum, are grateful for this opportunity and look forward to working with you. What we hear, we might forget. What we see, we might remember. But what we do, we understand and can pass it on to future generations. We thank you. Thank you very much for that very inspiring presentation. It looks like your week, your past 10 days has been full of lots of hard work, but a little bit of fun thrown in there as well, I think. We'll certainly look forward to seeing you in a few years in the delegates' chairs as well. Thank you very much. So now get ready to tap your feet or perhaps sway a bit in your chairs. I think they can move back and forth, right? That could come in handy in a minute. We've got a very special treat for you in store now. Bonn's very own jazz choir will be performing their rendition of one of Germany's most famous folk songs, Kein schöner Land, which translates roughly as No More Beautiful Country. So if you'd please welcome the Bonn Jazz Choir. Land in dieser Zeit, als wir das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit, wo wir uns finden, zur Abendzeit. Da haben wir so manche Stunde gesessen da in froher Not und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund und taten singen, die Lieder klingen zur
schöner Land in dieser Zeit, als wir aus unsere Wald und Wald, wo wir uns finden, wohl unter Linden, zur Abendzeit, wo wir uns finden, wohl unter Linden, und singen die Lieder klingen, und singen die Lieder klingen, na 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 schöner Land in dieser Zeit, na 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 Wow, thank you very much to the Bonn Jazz Choir for that glimpse into Bonn's rich local art scene and that really beautiful rendition of Kein schöner Land. Thank you as well for being such a wonderful audience this evening. You're now invited to enjoy a reception just outside in the foyer and the restaurant areas, and also in the surrounding garden and patio areas. I don't think it started to rain in the past hour. Take the opportunity to grab some refreshments, chat with the other guests, and simply get settled here in Bonn. I wish you an interesting and a productive conference this week. Thank you for joining us this evening, and once again, welcome to Germany, welcome to Bonn, and welcome to the 39th session of the UNESCO World Heritage Committee.